Welcome to the Hogwarts! Всім привіт, з вами Сабо, і я вас запрошую в країну чудес та магії. Це мій персонаж, Школа. Ніби називається ХафлПаф. Ой. ХафлПаф. 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 Блін. Пам'ятаю, що Слізерін, Гриффіндор, Рейвенкло. ХафлПаф, по-моєму. ХафлПаф. О. Yes. ХафлПаф. І бой. Так, зараз настраємося і будемо починати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будемо Хогвартс починати. Мої вітання, Португалія, якщо будеш тут, привіт! Напевно, смачного. Бо ти тільки з роботи прийшов, скоріше всього. Так. А я вчора вже був пересрав, що вона не запускається у мене. Світло недавно дали, так що я вирішив спочатку, як кажуть, піти у Хогвартс, а потім вже будемо Dead Space продовжувати. Секунду. Музыка просто офигеть, как крута в менюхе. Прям магию так льется. Сама музика говорить, де ви знаходитесь? Хогвартс. Да, граємо ми в Steam version. ХафлПаф. ХафлПаф. Паф-паф. ХафлПаф. Шазам.
Да, я чекаю фільм Шазам, до речі. Шазам! Так, ну що ж, будемо скоро починати. Один, 26, 9 лютого, 23 рік. Всім привіт. Так, ну що, ще пару хвилин та й будемо починати. Грали ми 8 лютого, бачите, в 5 ранку. Йдемо далі виконувати квести, і ми в селі Хакмут. Будемо там ще пройдемося по квесту, по основному будемо йти з цим світлом. Отримаю паличку чарівну на минулому стрімі, в кінці стріму якраз. ХафлПаф. А на сайті я робив тести, і у мене, Рейвенкло. Олегіч, привіт. Да, норм. Я написав в вайбері тобі чому. Тому що там довго загрузка, я думав, що то якийсь глюк. А то треба було почекати 2 хвилини, 3. Воно темний екран 3 хвилини. А потім починається загрузка йти. Починається йти загрузка. А коли у тебе буде доступ? Да, я тебе прошу спойлерить. Що там спойлерить? Нема тут никаких спойлерить. Нема тут ніяких спойлеров. Тут просто цей... село. Великий перс. Ну да, я поняв, не хочеш собі портити враження, да. Розумію. Розумію. Диви, який інвентар, як в Destiny. Ну, в 12 ночі, в якому часу? Дивись, можна класти шарфік собі. Диви, який у мене челік. Шарфік можна класти. Ну, я не хочу. Прикольний? Я собі прическу таку хочу зробити. Мені нравиться. Можеш окуляри класти. Буде Олегіч прям як у тебе. Диви. Олегіч Геймс! І це я, Олегіч Геймс, вітаю вас на каналі. Сьогодні будемо проходити Hogwarts. 12 часов, наверное, Олегіч. У мене, я грав, коли вона вийшла, в 5 утра я грав. Ночі. Почав в 2 часа ночі. І тут можна реально перса з такого зробити, як просто як... Я сам себе створив. Я, до речі, теж не дуже добре бачу, у мене близорукость. Але я принципіально очки не ношу. І мій персонаж також. А, ти вже пішов, напевно. Ну добре, дякую, що заходив. 12 ночі, напевно. У 12 ночі. Перче можна одіти. Опс.
Левіоса. Левіоса. Не Левіоса, а Левіоса. Фурік є. Фурік тракториста. Але він щось не дуже хоче. Шарфики, в принципі, прикольні. І мантія мені подобається ця. Мені так, в принципі, не подобається, як він виглядає. Тут ще відкриється пети і відкриється бітла. Вест. Welcome to Hogsmeade. Але Олегіча можна розстроїти тільки одним. Що тут все на англійській мові буде. Ні. Як це нема російської? О, ні. Як я буду це? Так, ну що, заходимо. Welcome to J. Pippin's Potions. Ти прикольно. Тут в кожному домі музика різна грає. Атмосферна. Ревеліо. Ревеліо. Джі Піппінс 1653. За колекції дають нагороди, до речі. Чекай, де вони, до речі, подивимося. Сєко. Collections там, де. За колекцію там, де... Фоксмут. Пуфскін. А, прикольно, бачите як? Прикольно, мені подобається. А, тут рослини всі, не бачу. Опис який офігенний. Топчик взагалі. Клас. Flaxweed. Mushroom. Leaping toadstool caps. This thing flies. Круто. І там типу намальовано. Mellow Sweet. Moonstone. Шрифт. Там ще мандрагора буде далі. Spider Fang. Stench of the Dead. Щось таке. Troll Bogies. Слюна. Mongrel Fur. Challenges. А, це в Challenges. В Challenges, чим більше ти робиш, іслідуєш і так далі, там Exploration, квести робиш, там Combat. І тобі дають нагороди. О, перчиво, ще скоро дадуть. Ще трохи. Прикольно, правда? Тварини. Один процент. Ну, мені подобається все. Як зроблена гра, з такою деталізацією, з такою любов'ю зроблено все. Просто щось неймовірне. Щоб там хто не казав, треба самому пробувати і тоді якісь висновки робити з цього. Ну і плюс це для фанатів Гаррі Поттера. Однозначно.
Ну і хто полюбляє там всіляку магію. Деталізація просто вражає. Це з урахуванням того, що буду відвертим, це низькі настройки. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Мені має дати якісь рецепти, коротше. What can I do for you today? What can I do? У нього можна купляти рецепти, бутилочок хілки, безплатно, до речі. Можна купляти інші там бутилочки, які недоступні. Ресурси для крафтингу. І є от зелені combat tools для бойовки. Всякі еліксири, як в Відьмаку, да? Так що можна порівняти. Типу там ласточки, да? Так, забираємо безплатно рецепт. A wise decision. Thank you. Edurus Potion Recipe. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. У мене майже 300 валюти місної. Голди, коротше. 300 голди. Так, ну що, куди там далі треба йти? А, що я хотів сказати, вже забув. А, що тут є зміна, типу як Форза. Ви ж грали в Форзу, да? Гонки. Типа зима, весна, літо, осінь. Прикинь. І типа свята всередині замку Хогвартса, там також все вони міняють, типа як ну, може хто з чим ще порівняти. В Destiny. Там сонцестояння, да, Різдво, Хеллоуін. Там Новий рік, Merry Christmas, так? I hope to see you again. Farewell for now. Так, бутилочка Endurus Potion і да, Мейсон здорова. Привіт. Якийсь дядько. Деталізація просто вражає. Деталізація. Щось таке. Деякі заклинання. Lumos. Це світло. Protego. Лавіоса. Levioso. Reparo. Реперіо є у мене. Акіо. Так, куди йдемо далі? Просто тупо цікаво исследовать. Тут можна робити собственні заклинання или зелья. Да, можна, але я ще до цього не дійшов, Вань.
Так, куда там далі? Томсон Скроллс. Йдемо сюди. Я позавчора пробував грати, стрімити її ночі. Ми пройшли пролог, ознайомлення з Хогвартсом. Зупинилися, от я паличку отримав. Свою цю. Дивись, яка менюха, як в Destiny. Ну, мені нагадує Destiny. Менюха, менюха, менюха. Тут типу окуляри можна одягати. Прикольний челік у мене. Прическа модна, правда? Перчі можна одягати. Всякі костюми, перчі. Фурики, шляпи всякі. Як Олегіч каже, но это шляпа. Фурик, тракторист. Фурик. Гопник, гопник такой. Я когда-то любил в такой шапочке ходить на первом курсе, когда учился. Заточенные кепки, есть такой сериал. Стоянка! Семки есть, братуха. Так, она добрая. Просто шарфик є. Шарфик можна одягати. Ну мені поки що без шарфіка нормально. Шарфік зимою треба одягати. Зараз не з чим шарфік. Райдер! Райдер! Здорово, Райдер. Меня там очистить уже хотят. В смысле? Короче, делаем заклинание на автоизготовление самогона. Ты что, Райдер, ты как это так тебя очистить хотят? Це вже херово. Це вже херово. Треба перездавать. Очистить это них. Це херово. Бутылочка. Райдер из-за долгов? Не знаю. Надо что-то пересдавать там, наверное. Ой, извините. An inquiring mind. В каждом здании песня другая играет, прикинь. Прикинь, как они запарились. В каждом здании, в каждом магазине играет песня другая. Обалдеть просто. Что это было? Смотри, картины двигаются. Но не все. Вот это меня прикалывало. Всегда прикалывало в этом. О, коты, коты. Не, меня из-за долгов с первого курса. У меня 3 отчислили из-за долгов в первом курсе, потом еще 3 из-за того, что до хера пропускали. Жесть. Так надо идти пересдавать что-то, не? Надо что-то... Rebellion! Тут за эти... За челленджи дают вещи. Вещи дают. Следующая... Как она там? Очки можно ему одеть. Сейчас. А ну, девочки. А чё так такие очки? Не, я такие не хотел.
Revelio. Ревеліо. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Охо. Small potion station spellcraft. Unlocks ability conjure small potion station. А, можно кастовать типа станцию, скрафтить эту, чтобы варить самогон? Ваня. Nothing like finding just the right thing, is there? Potion table with a small pot spellcraft. То есть можно наколдовать себе стол для крафтинга. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Смотри, сколько стоит. Это очень дохера. Очень дохерена. Let me know if there's anything else I can do to help. Все, дядь, спасибо. Collection update. Что там дальше? Magic Nip. Magic Nip. Идем по заданке. Magic Nip. Где это Magic Nip? Мадам Снеллинг Тресс Эмпориум. Брут энд Пэк. Глэд Ракс Визард Вир. Magic Nip. Вот она. Magic Nip. Мы будем, пацаны, идти чисто по квесту, по сюжетному, потому что у меня свет вырубают, и я тупо не буду успевать, если я буду прям везде. Потому... Как успеваю, так успеваю. По мейн-квесту. Вы знали, что на PlayStation 4 она выходит 4 апреля? Аж 4 апреля. What are you up to А now? на ПК, и Xbox XS и PlayStation 5 она выходит 10-го. Оба острых. Но игра огонь, реально. Офигезная просто. Ой, где это хрень? Иди сюда. О, споймал. Это надо было кастовать это и Кассио. Притягивает к себе. А вообще мне напоминает это, Властелин колец немножко. Стилистика вот этого Хогвартса, Англии, наверное. Там еще маунт будет. Типа всякие гиппогрифы там есть. Клубничка, смотри, переросток. Клубничка-переросток. Hello there. Revelio. Ревелио. О. Ревелио это что-то типа ведьмачье чутье в Ведьмаке. Типа у Бэтмена режим детектива. Оно делает типа тайное явное. Вот так.
Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. Заклинание по What say we изготовлению get you a самогона. packet of dittany seeds? Сейчас Let me guess. дед мне You're after сделает something самогон. fresh. Самогонку сделал. Dittany seed. Unlocks ability grow dittany in small pots. Можно собирать типа в мешочек эти. Типа склад увеличивает. Эти растения для изготовления зелий. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Mallow sweet seed. Я пока ничего не покупаю. Well, that's everything. Better go and find Which Natty. compost can be added plants to increase their yield. Не знаю, брать, не брать. Тут всякие есть эти ресурсы для изготовления, я так думаю, зелий, скорее всего. Так, дальше. No one can say I don't keep a stacked shelf. Meet Netty Town Circle. Идем на Стюху. Настюху надо встретить. Шоколадку. Настюха шоколадка. Герой из Гарри Поттера? Нет, это не... Это за 150 лет до Гарри Поттера. 150-200 лет до Гарри Поттера. Это типа... Как это называется? Сиквел. Сиквел, да? Не сиквел, а как это? Спин-офф. Спин-офф. Ну, когда за там 1000 лет, да? Там, Властелин колец, да? Спин-офф, по-моему. Это в этой вселенной. Но тут нету этого. Тут есть какие-то предки. Revelio. Тут есть предки, родственники тех людей. То есть они там внуки, правнуки уже тех волшебников. Revelio. Ну, понимаете? Там еще будет заклинание, которое взламывает замок. В общем, это за 200 лет до Гарри Поттера. Гарри Поттера еще далеко. Revelio. Гарри Поттер. Тут зимой красиво, наверное. Тут же... О, кошки. Предыстория к событию. О, гриффиндоровцы. А, так это что же с Гриффиндором? Настюха шоколадка. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Симпатичная шоколадка. Опа! Опа! Бля, это что? Это тролль? Бомбарда.
Draw it away from the building! Away from the village! Control dodge. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Accio. Levioso. Похер Левиоса, блин. Ancient magic. What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Look, he's faltering. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Обалдеть. Invoke ancient magic. Вот тут. Troll with the punches. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are. Мерлин We'll be glad to нервно help. курит в I'd сторонке. say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask It's me. just Mary If you Poppins, are блин. unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. А, это Officer офицер, это Singer. полицейская. And thank you, again. Police. Defend Hogsmeade. Repair of damage 7 штук. Но у меня есть заклинание Реперио. A moment, if you would. Сейчас I будем will see what he восстанавливать. wants. Смотрите. Реперио. Реперио. Repairer. Вау. Недурно. Недурно. Мне понравилось. Так, а где еще? А, вот есть. Реперио. Я немножко даже в аху. Repairer. Вау. Ух ты ж, япона мать. Вот это да. Мне нравится это заклинание. Однозначно. Нравится. Lucky they didn't do more damage. Нормально. Repairer. Прикинь, чувак приходит с работы. Чувак приходит с работы, там, знаете, такой, как я, да? Начинает играть Гарри этого, Хогвартс. А ему там, эта жена там или девушка говорит: а ты, типа, приготовил кушать? Типа, не. И я не приготовил. Вот наколдуй себе. Repairer. Кадавра. One less thing for Officer Singer to worry about. Наколдовал. Ай, молодец. Золотой студент. Так, окей. Нам сюда. GR. Speak to the shopkeeper. Хранитель. We were just talking about you. Может, чайку выпью. Дай хоть посмотрю на... Revelio.
какой-то. Но он просто так мне не подастся, я думаю. Ой, извините. Он мне просто так не подастся. Это необычный сундук. Revelio. Там кентавры еще есть. Ну, давай, дядь. А, это эти прикинь. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, sir. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? А ну-ка. Plenty for your perusal today. Опа. Take your time. О, traditional school robe. You won't be disappointed. Опа, смотри, у него можно покупать. А ну стой, 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 стой. You shall receive new piece of gear, time to equip it. Так у него он продается еще. Сейчас давай посмотрим. Ого, 500. Легендарная вещь есть, смотри. Всякие эти. Превью гир. I'd say that looks as if it was made for you. А, можно вот смотреть, как выглядит. Только тут не совсем видно на нем из-за этого. Синяя есть. I'd say that looks as if it was made for you. Ага, неплохо. Шарфик, шарфик, шарфик. I'd say that looks as if it was made for you. Оба, шарфик прикольный. Давай возьмем. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. I suspect you have a sharp eye for fashion. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Настюха шоколадка. Nice, Ellie. Симпатяшка. Симпатичная такая. Так, я тут... О, у меня аугментированный шарфик есть. Прикинь. Можно аугментировать, типа, этими камушками всякими там. Да ты шо? Да ты шо? Вот это да! Нормально, нормально. Прикольно. Арморед тролль, в котором древние магии втаскивали.
worthy items, should you be inclined. Visit You're most vendors to welcome to sell gear. peruse my shop at your leisure. Я уже был. Follow Настя. Free boomsticks. Подожди, кота. Кота. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Мяу. Погнали. А у меня есть шарф. Окей. Давай, я уже хочу какой-то данж пойти или лес, там, не знаю. О. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Блин, у него и зубы. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Ranrock Daily працює з, Prophet. I knew I'd seen him Віктором somewhere. Роквуд. Quickly, let's get inside the three broomsticks. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Друзей Perhaps you didn't hear обязательно. me. Опа, нежданка. Стоянка. I said, my friend is busy. Мои друзья заняты. One would think you all had enough Заняты. bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. А чё у них значок Слизеринг, блин? У этого оленя. Обыграл и уничтожил. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any Будь troll you уважный, might encounter. Роквуд, Харлоу, Падла. Trolls, Падла. Ranrock, and Rookwood. Тролли, What тролли. are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps Я best I do обещал, that later. рассказать все. I think that now might be a good time to head back to the castle. Вона каже, Настя, ця шоколадка, що треба вернутися в замок. Касл. Оба. Revelio.
О, тут тоже музычка играет. Прикольно. Прикольно, прикольно. Ну, таверна. Таверна. Что, перекурчик? Дві хвилинки. Дві хвилини Все, по шурбану. Води нальем. Дві хвилини. Райдер. Мини-бади. Все, можно продолжать. Погнали отсюда. Меня спасли. Меня чуть не відпіздили. Як ти писав? Раніше
Мем там есть, да? Тобі пизда. Не, ну. С троллем мы дрались нормально. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Настюха. Давай, куда там надо идти? Такая симпатичная. Select Hogwarts map button. Чё? Куда? Hogwarts. А, идем в замок. А, вот так вот, смотри. ЗТПшиться можно. Найс. А можно было пойти пешком. Но это долго. Ну, можно было пойти пешком, в принципе. Но тут по заданке надо сделать телепорт. Райдер, а ты в какую школу пошел бы? Слизерин, Гриффиндор, ХафлПаф, Рейвенкло. Рейвен. О, Рава бы пошел бы в Рейвен. Рава. Рейвен, Гейминг Channel. Пошел бы... Рава, так как он Рейвен, Гейминг Channel, наверное, пошел бы в Рейвен. Рейвенкло. Это надо Раву спросить. Тезку твоего. Что там тезка? Как поживает тезка? Райдер. Гриффиндор? Что там тезка делает? Ну, Рава, наверное, сколько у него? Ну, либо спит, либо 7 Days. Либо еще что-то. Hogwarts, я видел, он играет. Hogwarts какая-то. Онлайн. Так, мы в хате. В хате. В норе. В хате. О, сова. Смотри, какая сова красивая. Сова. Сова по-французски будет привет. Сова. Read mail. О, мне письмо написали. Come and see me. I have discovered something in the locket we found at Gringotts. Письмо мне пришло. От командора профессора Фига. Командор профессор Фиг. Танки, работа, все. Слизерин. Я не хотел Гриффиндор и Слизерин. Слишком... все берут... Все играют Гриффиндором и Слизерингом. А я не хочу, как все. Тем более, там, если тебе интересно, там есть тесты. Тест на сайте. Там есть сайт Hogwarts Fun. Сайт Hogwarts.com. И там можно пройти тест. Какой у тебя патронус, там, какая у тебя школа. И ты проходишь тест, типа, как психологический, что типа того. И получаешь это. И тебя, типа, направляют в школу какую-то. Так я делал квест вот этот в интернете, и меня направили в Рейвенкло. А я выбрал в игре сам выбирал ХафлПаф. Вот я выбрал школу ХафлПаф. Это как эти, хоббиты. О, призрак. Не знаю, мне Гриффиндор как-то приелось, Слизеринг. Гриффиндор был Гарри Поттер в Гриффиндоре. А в Слизеринг были вечно какие-то, злодеи постоянно. Что-то как-то Слизеринг мне не особо нравится. Змеи. Wrong, students. Afraid of a staircase. Гном какой-то.
Хотя, по сути... Revelio. Хотя, по сути, если так разобраться, то интересно было бы за каждую школу поиграть. В принципе. То есть, если Хогвартс основали 4 героя, основатели Гриффиндор, Слизеринг, Рейвенкло и ХафлПаф, значит, по идее, они все позитивные персонажи. И даже Слизеринг, несмотря на то, что там у него символ змея, змея — это символ мудрости, наверное. Сова — знаний. Вот этот вот барсук — это работяга. У меня ХафлПаф. Добряк и работяга. Добряк и работяга. Опа, вот легендарная лестница с фильма. Вау, вау, вау. Я думаю, о Рейвенкло, я вообще про Рейвенкло мало что знаю. Это ворон, символ ворон. А ворон тоже, это символ, это фамильяр, это тоже... Смотри, сова — символ мудрости. Везде пишется, в энциклопедии, ну, в таких вот магических сравнениях. Сова — мудрость, знания. Змея — мудрость, тоже терпение. Ворон тоже мудрый и тоже умная птица. А вот это вот, что я взял, не очень умный, но зато добрый. Не очень умный, но зато добрый. Это я. Факульти Тавер. Да, это легендарная лестница с фильма. Блин, я уже хочу посмотреть этот Орден Феникса и Дары Смерти. Я уже совершенно не помню. Там они этого... Как его? Фантомаса этого убивали. Как его? Как, кто помнит? Как звали этого? Волан-де-Морт. Revelio. Волан-де-Морт, кстати, был тоже в Слизеринге. А Дамблдор в Гриффиндор. Дамблдор. Рейвенклоу Тавер. О, это мы... О, тут можно прийти посмотреть в эти, в школы. В разные. Только не знаю, ли меня пустят. А ну. 13, 21, 1, что? А, там просто так не пускают в эту школу. Рейвенкло. Вход в Рейвенкло. Я хрен... Меня не пустят. Прикинь. Вот так вот. Просто так пойти в школу в другую не пустят ни хера. Вот такие вот дела. Revelio. Ух ты! Ух ты! Если прикидываю, что будет, когда метла будет. Метла. По тесту либо пуф-эндуй, либо коктевран. Так пуф-эндуй это и есть ХафлПаф. Только это по-английски. А коктевран это Рейвенкло. Ты просто перевел на русский. Пуф-эндуй это и есть ХафлПаф. Желтый такой, ХафлПаф. А коктевран это Рейвенкло. Рейвенкло, синий такой. А Слизеринг это змея, зеленый. И красный это Гриффиндор, там значок лев такой. Гриффиндор. Так, мне туда вот надо. А у этого ХафлПаф такой... Ты ж видел, как хоббиты, такие двери, такое все. Барсук такой, как нора, в виде норы. У хоббита тоже типа нора. А Рейвенкло я не видел, Гриффиндор я не видел, Слизеринг я тоже не видел. Там очень красивый у Слизеринга ихний штаб. Штабы вот эти вот, штабы ихние. ХафлПафа, Слизеринга, Гриффиндора, Рейвенкло. Ну,
Когтевран. Почему-то перевели. Когтевран. А, ну правильно, Когтевран. Рейвен... Знаешь, как переводится Рейвенкло? Кло. С-Э-Л-А. Кло это коготь. Кло. Потому Когтевран. Рейвенкло. А Рейвен это ворон. Ворон. Вот у Равы канал называется. Raven Gaming Channel. Это ворон. Если перевести с английского, это птица такая, ворон. Raven. Так, окей. Ух ты, смотри. Вау, я прям впечатлен. Между ними где-то. Ну, по сути, это тесты на характеры. Какой характер, то туда оно и направляет. Так. А куда мне нажать? Или я потерялся? Я потерялся. Я не туда пошел. Я вообще не туда пошел, я потерялся тут. Вот я в этот сад зашел. Очень красивая игра. Тут везде красиво. Тут настолько везде все классно сделано, что просто можно ходить и любоваться везде это милотой. Замок, вон, смотри, как замок сделан. Офигеть. Ревелио. Давай. Камон. Да мне надо на какой-то на 3-й этаж. О, кошка. Может, ачивку дадут? Так что все-таки каждая школа по-своему хорошая. И я уверен, что в каждой школе есть какие-то уникальные заклинания. 100%. Прикольно. Вот эти вот анимации картин, это, блин, офигенно. Ревелио. Прикольно. Ой, перчи нашел. В параше. А говорили, в туалете есть дух этой девахи с фильма. Где? Что это? Ревелио. Понял. Надо ж проверить. Off on another adventure, are we? Сундук. Ревелио. А я не могу его открыть. Лео 1 лок. Так. Иди сюда. Буду перчи одеть. Перчи дали. Синие. С аугментацией.
И там можно типа апгрейд делать. Типа аугментировать можно. Так, идем сюда. Revelio. Профессор Фиг. Напрашивается фиг вам. Профессор Фига нифига. Нифига, профессор. Блин, помнишь было этот аниме Лига Легенд, помнишь? Revelio. Там, где он был магия, у него это, с другом, они там придумывали эту энергию магическую. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have had Serona and the patrons of the Three Broomsticks. This is great news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Grave News — это типа такие новости, типа выкопал он их, выкопал с могилы. Это сленг такой, Grave News. Indeed, именно. Ranrock, гоблины, темные маги, after you, после тебя, они хотят найти хранилище. Они хотят найти хранилище. Ranrock и Rookwood want the locket. Хотят locket. Что такое locket? Вот это я слово не знаю. Locket. Lock — это что-то закрыть что-то. Закрыть. Lock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, Вы сказали, что вы исследовали. I discovered an inscription. Я открыл inscription. When I read it aloud, Когда я this map прочитал appeared. эту карту, Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be это sure. карта But Хогвартса, I я do not know уверен, where но it leads. я It не leads to the знаю. library. A restricted section, to be precise. Это область Bit закрытая. beyond. I see traces of magic there on the map. Я I вижу suspected you would see something. пути. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're это only after a book. опасность библиотеки, Perhaps we может are быть. only after a book, Между прочим, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, Я come and see me. надеюсь, ты выучил защитные I'll let Professor заклинания. Hecat know to expect you. Давай я тебе объясню. Он говорит, давай я тебе объясню. Ну, защитное заклинание — это патронус. Есть такое. Патронус. Кто помнит? Если я не ошибаюсь. Да, это точно. Патронус. Такой щит, типа. Revelio. Давай. Погнали. Профессор. I've always said that travel broadens the mind. Ходить на це. А то я бегаю быстрее, чем он. Тут музыка Моцарт играет.
Статуї здоровкаються. Нам не туда, дядь. Нам куда-то сюда. Мне показано, что сюда. Might some kind soul help me? If only a new student were to help me with my... Куда она меня отправляет? Это дополнительное задание? I believe we have some matters to discuss. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think that professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Win round, cross, advance. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Complete round of spell combination practice with kind soul help me. Battle B. If only a new student would help me. Аж потом она меня научит заклинанию огня. Окей. Окей. Revelio. Давай сделаем. Again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. Revelio. But he failed, as did his containment jar. Лаканзеланки. Еще одна и будет награда. Карта. Map of Argyllshire. Revelio. Там шапку Гендальфу дали. Ух ты. Прикольно. А ну-ка-с. Типа шапка Гендальфа, но мне она не нравится. Это пока закрытый 3-й уровень. Secrets of the Restricted Section. Professor Hikat Assignment.
Вот это вот мы делаем. Чтобы выучить заклинание инцендио. То есть, чтобы перейти дальше, там надо... Филдгилд. Перчи. А, там плащик. Main story и плащик дадут. Нормально. Side relationship. А, плащик дадут за этот. Короче, не просто они дают еще и награды. Челленджи с испытания. Неплохо. Что там за перчи? Я не думаю, что они... И куда они их, те вещи дают? Glad you could make it. Lucan's just over there. What are you up to now? А, тут можно типа драться с этими. Can I help you? Лукан. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Голос узнали? Мало из чумной истории. Plague Hotel Innocence и Plague Hotel Requiem. Так. Тут студенты бьются, типа ПВПшатся. Сейчас будем с ним драться. Так, 2 минутки. 2 минутки. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists,
And whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? I will join your club. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Spectacular. Amicia. We'll make you regret signing up. 1, 2, fight. Battle begins. Accio. Levioso. Protego. Come on. Levioso. There goes my way. Flawless victory. What to do? Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Давай, повтори. Hope to see you back here again. 3 надо. Еще раз. О, Настюха. Настюха, здорово. Glad you're back. Who's back, motherfucker? Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Yes. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Сейчас затащу. Accio. Levioso. Accio. That's it! Levioso. Nicely done! Levioso. Levioso. Accio. Good one! I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it.
Ready to get thrashed? Battle begin. Apologies in advance. О, 3. Levioso! Levioso! Accio! Levioso! Come on! Levioso! Protego! Accio! Is that all you've got? Easy cut. Levioso! Accio! Pity more people can't watch the duels. На изи катку затащили. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. Challenge complete. Return to Professor Hickett. Ще трошки. Вот за челленджи дают вот плащик. Оно мне дадут очки нормально. Сейчас. Продолжи. Райдер, пошел я готовиться ко сну. Доброй ночи. Саня, доброй ночи. Давай. Готовиться ко сну. А видел сериал Wednesday? Wednesday. Буду, наверное, ждать скидку на Хогвартс или Взлом. Если бы у тебя был Xbox Series S, допустим, то можно было бы по Аргентине купить по скидке. А так как у тебя турецкий аккаунт, ну ты знаешь где, то, возможно, у тебя там уже и так, по идее, должно быть дешевле. Ну, по идее. Revelio. Я же не знаю, сколько в лирах она у тебя стоит там. Потому что в Стиме она стоит у меня стандарт Edition 800 юах. Гривень. Стандарт Edition. А сколько она стоит в турецком, вот я не знаю. Вот. Если ты посмотришь, тогда скажешь. Сколько она стоит? Revelio. Дешевле, но все равно денег нема. 700 лир, я не знаю, ну сколько это. 700 лир это сколько-то? 700 лир. Might some kind soul help me? О, дополнительное задание есть. Revelio. Посмотрите. 3500 рублей.
Так это ж как это дешевле? Это ни хера не дешевле. Это дороже. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate. And keep your wand steady. Incendio. Spell selection menu, давай. Опа, смотри. Смотри, сколько заклинаний есть. Опа, там некромантия есть. Авада кедавра. Крусио. Империо. Это запрещенные заклинания. Утилити. Transfiguration. Инцендио. 1365 гривен. Что у тебя дороже получается? Мне будет стоить перекинуть деньги на Steam 3500 по курсу 2700. Ну да. Невидимка. Лумос у меня есть. Репаро у меня есть. Репаро. Вот это вот телегенез классно. Форс. Трансформейшн. Ну, Левиоса есть. Левиоса. Гласиус. О, заморозка. Глатиус. О, это прикольный. Аресто моментум. Ух, это топовый. Так, давай берем вот эту. Инцендио. Давай. Я не могу туда, да? Давай замес этой лампочки поставим. Лумио это лампочка. Лумос. Свет дает просто. Просто свет. Ну, хз. Лумос. Ну, Лавиоса нужен, Реперио нужен. Хотя, в принципе, Реперио тоже особо не нужен. Если уже на то пошло. Чего я его не часто юзаю. А вот Люмос может по... А Реперио, если надо будет, то я его просто включу и заюзаю, когда он нужен будет. А так он нахер нужен. А фонарик нужен, Лумус. Полюбас. Так, ладно. Вот и все. Можно петлять. Погнали. Прогуляемся. Теперь огненное заклинание есть. Incendio. Levioso. Incendio. Еще раз. Accio.
Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Incendio. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Давай. А, смотри, тут можно приближать камеру. Вот так. И кастовать можно. Ну, вот туда, куда надо. На правую кнопку мышки оно приближает камеру, видишь? Чикс. Прикольно. Revelio. А где сундук? Так, вот сюда. Дракон. Окей. Погнали к этому. Профессор Фиг. Профессор Фиг. Portraits in the castle don't always have something interesting to say, but many of them do chatter on nonetheless. Have you been in any other common rooms? I'd love to know what it's like to be in another house, just for a day. Have you ever been to Richards? I hear it's run by house elves. I could wander the greenhouses for hours. We just need to avoid development. Еще выше. Но они, слушай, играют прям на весь экран. Revelio. Protego. Там еще на Z он телекинезом бывает фигачит. Огненное заклинание есть, Левиоса есть, Лумио есть. Как он? Акио есть. И там еще есть у меня Реперио. 5 заклинаний уже знает. Ну, чуть-чуть больше. Revelio. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Через 5 минут у меня в офисе. Теперь меня точно нема. Доброй ночи, Райдер. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Так, куда дальше? Секрет restricted section. Погнали. А, секреты запретной зоны. Revelio. Вот. Imperial Brown Collection. А что это такое? Что это я взял?
О, Handles. Ух ти! Та ти шо? Та ти шо? Рукоятка. Рукоятка для этого. Ну, у меня есть очки, но я не хочу их одевать. Не знаю. Но нет магических свойств. Вот тут есть Defense. Defense 7. Шляпа Гендальфа. Я не хочу ее одевать. О, шарфик. Следующая безрукавка будет. А ну. Так, вот это вот я взял. А где это собрать? Вот она мне дала ее. А где мне ее собрать? Шарфик этот. Change appearance. А, вот можно менять цвет, типа. О, ХафлПаф. Да мне мой нравится, как бы. В принципе. Но можно было бы и ХафлПаф одеть, но мне как бы и этот нравится. Ну, значок ХафлПаф. Так, погнали. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Тут какой-то желтый этот. Revelio. Вот-вот. Не совсем. Но судя по навигатору, нам надо куда-то сюда. You can't imagine how inconvenient travel was before. Вниз надо было. Talk to Sebastian. А, это Слизеринг. Слизеринг. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? It's do with the Ranrock. I'm not interested. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Только зачем я рассказал вот это ему? Секрет, чтоб он с нами пошел, вот зачем. See you tonight. Thank you, Sebastian. I'll meet you later.
Опа. Restricted area. Это интересно. Ух ты, страница, иди сюда. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Опа, заклинание это. Невидимка. Круто. Заклинание невидимка. Так, а где это? Тут была сторінка книги. Літала, блін. Вон вона. I'll be quieter than a jobberknoll. А, невидимкой стал, прикольно. Прикольный спел. If I can see you, the prefects might be able to as well. Be careful. Блин, тут страница. Прикольно, что во время невидимки еще можно кастовать другие спеллы. Нормально. Тут еще дверь есть. Ой, назад, дядька, назад. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Опа, прикольно. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Давай, дядь. The key. Here it is. Что он там, короче, шалит? That wasn't so difficult after all. How to find that book? Опа. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Немножко стелса, народ. Little bit. Using basic cast. Ghost. Don't let her see you.
Заведения какие-то. Ух ты. Очень красивый дизайн, визуал, саунд дизайн. Вообще просто шикардос. Хогвартс это... Should be in the clip. No need for us to be skulking about. Find the book. Quietly now. Смотри, смотри, рука в этом, как в семье Адамс, блин. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Revelio. Because Merlin knows everyone else has given up. Enchanted books. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Revelio. Вот так эти сундуки открывать. Теперь я знаю. Ага. Короче, в самом Хогвартсе, в замке, есть такие сундуки. И в них глаз. Я думал, как же их открыть? А нужно было заклинание вот это вот невидимки. А на сундуке, внимание, подсказка. Нарисован как раз заклинание невидимка. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Кто мог подумать? Мы со Слизерингом, блин, пробираемся в какую-то секретную локацию. Это ж... Revelio. Little friend, out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Призрак пошел нас сдавать. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Don't get into trouble. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Мне надо этот реперил. Reparo. Так, походу мне надо заклинание. Почта. Гир. Revelio.
course, traces of ancient magic. А вот тут бы Лумия There must be more to this room. Лумия. Lumos. Придется вот так вот заклинание менять, потому что... Revelio. That's it. Опа, портал. Я рабу нашел. Lumos. Revelio. Все, погнали в портал. Опа. Вот это да. Lumos. Так что, у нас раба появилась? О, еще аугментированная. Ух ты. Тримецкий роб. С полосками такими. Вау. Lumos. Revelio. Джампер униформ. Да ты шо? Экзот. Lumos. Вот это да, ну смотрим. Экзот, экзот. Да ты шо? Вот это да. Джампер. Это у нас Perfect West Uniform. А это у нас Legendary. Legendary Autumn Jumper Uniform. Not bad. Not bad at all. Это круче. Where might this lead? Вау. Атонариум какой-то. В 12 ночі можуть ще світло виключити. Так, будемо готові. Готуємо заклинання Луміо. До речі, перший данж. Опа, круть. Lumos. Шикардос. В принципі, і так світло.
Lumos. Ох ти ж йо. Вау. Що я так вмію? Not surprising. Cards at the ready. Protego! Levioso! Incendio! Я не знав, що я так вмію. Accio! Да, X там крит демак із на Z телекінез юзає. Прям взагалі топ. Зараз всі встануть. Accio! Protego! Incendio! Levioso! Крит, комбо десь. Левіоса. Сундук до мене. Accio! Далеко. Непогано. Це тільки тимчасово. Стой. Не пересрав. Бля, встиг. Прикинь. Він ще цепляється, короче. Жесть. Блін, офігезно зроблено поверхня. Мрамор, це все. А дивіться, я зараз ще включу світло. Луміо. Lumos. Видно мрамор, як поверхня бронзи і цей мрамор знизу. Тепер виключу. І також топово виглядає. Диви. Круть. This must be the way forward, but to where? Єбанський, блін. Знов загадка якась. Ну, похоже. Яким макаром? Nearly there. Best keep my wits about me. Галімий клоак дали. Ой, дали... О, окуляри дали. А ну, глянем. О, фіолетка. Ну, мені не подобається. Але вони непогані. Типу. Але мені не подобається. Вони ще хуже, ніж ті круглі, блін. Виглядають. Нафіг не нужно. А ну, на їх стрілять. Непогано. Protego! Levioso!
Incendio. Accio. Ну, прям топчик, слуха. Бойовка на висоті. Дуже приємно битися. О, тут таємний... It is a book after all. Тут таємний том якийсь. Revelio. Круть. А, це ті основателі Хогвартса. Все, поняв. Засновники Хогвартса. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor Bakar? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today.
Непогано. Так, і що далі? Ми пішли в данж секретно, цей обось. Знайшли книжку, яка показала нам спогади засновників з Морганою, да? Це, з Дівахою. І показала, що вони зберігли це село. Sebastian. Так. Себастьян. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Більш нікого немає, я один прийшов. Oh, Sebastian. О, Себастьян. What will your uncle Що би say? сказав твій дядько? А цей привід, блін, здав всіх. Скотиняка, не? Чекай, а мені ж... Треба повертатися. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Це ми було типа ночью, а ночью їм нельзя, комендантський час у них. Хто пам'ятає, так? Там ці старші дежурять, типа. Якось так. Revelio. Старий бібліотекар. Так, а куди ж все ж таки йти? Ще вище треба. Бібліотека знатна. Revelio. Моє любиме заклинання. Ревелио. Ось вона показує. Іди сюди. Revelio. Ретур професор Фікс Квеструм.
якесь доповнююче завдання. Revelio. How nice to see you, my young friend. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. Просто огромный. Можна, в принципі, тепешиться. Але я хотів прогулятися, подивитися. Все ж таки цікаво дивитися на дизайн і все, як воно виглядає. Прикольно. Давайте. Revelio. Tombs and Tribulations. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. А, так ми таки книжку забрали. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Now we'll take. Тепер я візьму її до Лондона. Головуючий... Розкаже міністр магії, я так поняв. Про смерть Джорджа. Звичайно. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Вони, напевно, будуть здивовані. Ті пороби завдання це доповнюючі. 8-й левел. 8-й уровень.
Read MA. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Це доповнюючи ці... Хоксфілд Хамлет. Де це Хоксфілд? Wordmap. От завдання сюжетка, а от Wordmap. Ух ти ж, йомай. Small communities through the world. This is Hamlet, Lower Loxfield. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Блін, купа квестів, народ. І все хочеться подивитися. Так, секундочку. Йо-моє. Girl from Wagadow. Meet Natty, Lower Hogsfield. Herbology class. Go to herbology class. Professor Explarimus. Нове заклинання дасть, якщо я піду робити це завдання. Successfully avoid enemy attacks by dodge rolling. Cast incendio on enemies 5. Cross at once round 3. Appearances. Spell combination practice. Ідемо до цього лікана. Зробимо доповнительні завдання, теж дуже цікаві, прикольні. А потім вже підемо по основному. Добре. Челендж. О, плащик. А потім броньку дадуть. Так дадуть мені цю плащик? По ідеї дадуть. Legendary Cape. Де воно? Це? Так, це воно. От, можна міняти, давай. Ух ти, диви, яка бронька. Некроманська? Давай цей з черепухами походимо. А воно капець, блін, жорстко виглядає. Давай з плащиком походимо. З плащиком трошки смішно. I've always said that travel broadens the mind.
Супермен, бля. Навіть не знаю, що сказати. Плащик, типу, прикольний, но такий. По-моєму, ця мантія покруче буде. Оця. З черепухами. Стражи. Тут, короче, можна міняти, як воно виглядає. Кицька приїжджає. Йдемо до того малого. Будемо битися. Зробимо доповнюючі завдання, потім підемо на ці по основних, по жовтих. Revelio. Може це Реперіо? Levioso. Incendio. Revelio. Там вон це поле видно. От коли мені дадуть метлу і того гіпогрифа, там буде взагалі розрив, блін. Incendio. Так для кожної теми треба своє якесь заклинання. Може це Левіоса? Levioso. О! Там є підсказки на предметах. Revelio. Тут я ще не був. Чи був? О, ні, тут не був.
колоді з 4 звірями. Не був. І куди ця дорога веде? Просто цікаво. Десь, коротше, на вихід. Зараз поучаствуємо в боях. З цим хлопаком. Ще розглянемо на карту. Hogsmeade мап. Чисто мапа Hogsmeade. Містечка. Блін, як я так не відкрив цей факел? Але хоча б тут відкрив, так. Spin Switch Sporting Needs. Так, Hogwarts мап. Hogwarts, понятно. World Map. А World мапа у нас, дивись. Hogsmeade, Hogwarts, Араншир. Араншир є. Ще одне містечко. І тут у нас містечко Lower Hogsfield. Прикинь! Блін! Really? Дивись, короче, вау, бро, блін, ти прикинь. Брокбуроу, Кенбридж, Айрондейл, Фелдкрофт, Мурунвім, Бейнборг, Креккрофт. Ти подивись, яка карта огромна. Філдкрофт регіон, Хогвартс Валлі, Воллей, Саус Сія Бок, Каверн. О, печера, Коостал печера, Каверн. Поетсір Коуст. Поетсір регіон. Марунвім Лейк. Крейгсфордшир. Квегмар Коуст. Мейнор. Мейнор это шахта. Кейп. Саус Хогвартс регіон. Норс Хогвартс регіон. Хоксмід Валі, ми там були. Forbidden Forest. Забутий ліс. Норс Форт Бок. Блін, ну досить велика карта, я вам скажу, Хогвартса. А, і там ще пише, який рівень в кожній локації. От. 10-25, 20-40, 1-25, 1-20, 5-20, 10-30, 15-40. Тобто 40-й левел макс. 20-40, 20-40, 25-40, 25-40, 30-40. 30-40. Значить, вниз тут самі топові, самі сильні 30-40. А тут ще... А, і отут 20-40. Forbidden Forest. Ну, в общем, подивилися карту. Для розвитку. Круто, що сказати. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Challenge. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio! Incendio! Leviosa! That's it! Далі. Accio! Incendio! Excellent form! Accio! Incendio! Leviosa! Accio! Incendio!
Good one! Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Круто, давай дуэль. Couldn't have done it without you. I was just... Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Скільки раз треба? Так. Оцей треба. Ще раз. Це ж до нього, знов? Да. Це знову до нього. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Це типу я і Райдер общаємося. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Давай, Натаха. Ой, Настя. Настя шоколадка. Yes, Natty. Then let's get started. Настя шоколадка вообще топова. We can make this a real victory. That's the spirit. Championship round. Ого. Це серйозно, бро. Leviosa! Accio! Incendio! Leviosa! Potato! Leviosa! Come on! Accio! Potato! Incendio! Leviosa! Still better than that! Accio! Incendio! There goes the way. Leviosa! Fringo! Is that all you've got? Act like a winner! Leviosa! I could never duel like that. Непогано. What a victory! You've won the tournament! Це честь. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Гербологія. Треба буде йти. Ага, прикидос, да? Професор Хікет. Чо так? Дали якусь нагороду мені чи що? Так, ідемо оце до професора Хікет. Нове закляття буде. Нам показують. Ага, це прикидос, да? Новий. Cross Advanced Champion Garb. Давай спробуємо діти. Це типу, ну коротше, є одежка і можна типу міняти скіни. Ну як в
Change appearance. Типа зовнішній вигляд можна змінювати. От. Наприклад. Отак. Бачите? О, прикольно як виглядає. Прям в брючках таких. Бачите? Офігезно вообще. Потім отакі от. Опс. Чемпіоншип. Прикольно, но не підходить під цей плащ. А оця штука прям підходить. Dark Art Ensemble. Прям підходить. Да. Дивись, як класно виглядає. Де ця бабулька? Йдемо до неї. Successfully avoid enemy attacks by dodge rolling. Де мені це зробити? Серйозно? Гербологі клас. Астрономічне крило. Great Hall. Ну тут і гербологі клас є. Чекай. Це не буду. А оце от Girl from Ouagadougou. Так, ідемо спочатку, мабуть, в цей... Будемо жовтенькі робити вже. Герболог. Трошки затепешимося. Дванадцятого. Це я пишу на урок гербології. Гербології. Ну, взагалі-то прикольно ходити більше. Тому що ходиш, все гарно виглядає, прикольно. Не хочеться щось пропустити цікаве. Revelio. Slytherin's a lucky they get to sleep next to the lake. Water is so soothing. I've seen the boys looking very sheepish. This cannot possibly be as difficult as it seems.
Загружається. Локація. Видно. Ух ти! Прикольно це. Сакура, да? Professor Black would tell me. Прикольне місце. Блін, можна отак ходити, як в Resident Evil. Прям. What are you up to now? Бачите? А можна ще далі. What was the ministry thinking? Гербологія. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Мандрагора. Зараз мандрагора будет. Колян, здорово, на пару минут. Оля, здорово. Quickly! Place your mandrake in the new pot and cut down the soil! Мандрагора. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Мандрагора, короче... Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting table. Растение, оно... You can all get started. I need to have a brief word with our new возвращает students. свойства, изначальные свойства заклинаний. Ну, которые были проклятия наложены. Ну, щось типу того. Якось так. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I enjoyed. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom.
I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. 10 минут растет. Растет. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out, introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Мои руки, кажется. А так оно через 10 минут будет готово. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be... Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Oh. Thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean... Revelio. If Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with... Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. А это что за хрень? Attack target dummy with chomping cabbage. Hold up and tap. А, вот этим? Ага. Look at that. They'll chew on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Suppose could come and paint. Sure, but... I was imagining it already. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Sure. Take your time. I'll see you back in class. You can't imagine how inconvenient travel was. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom.
Yes, I am. Plants offer so much. Magical plants have so much to Магічні offer. растіння. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Окей. Прикольно. Квест. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned Через hearing. 5 можливостей. Ну, це можна буде забирати. We must first understand it. That goes for plants as well as... New quest available. Potion class. Next class I must attach this potion Professor Sharp. Профессор Шарп, который учит всем эликсиры. I should see what you want. А тут Настя ця шоколадка в нову деревню. Ідемо, наверное, в Potion клас спочатку сходимо, да? А потім до Настюхи. Ну, це синій. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the great hall. Пішли на пари. I wish the headmaster... А вон Настя. Let Professor Weasley... Вот вона йде. Вот цей діваху. Погреби. Так, тут підгружається локація. Madam Cacao is getting. Ну, цікаво. Potion клас. Revelio. There be Aurors or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. I saw an aura lamp on Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Знакомый класс, да? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Знаєш, коли воно тобі може пригодитися. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Прикольно.
борщик. Борщик зварив. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Ну, Poison зробили, а тепер можна йти збирати Дарк, якийсь монгріл і якісь яйки пепельного павука чи що. My parents considered keeping me from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Weasley. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I can get you for a feather. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Блін, ще один типу добавився, да? Це... Тут на вихід. Potion class. А, це все в Potion класі. Collect, get a Whooper feather for the guard. Так, ну давайте. Keep your potion stations organized and free of clutter. Revelio. Якась ця... Ух ти. A well-prepared ritual wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Station unlocked. Так, подивимося, що там. Ого, тут 17. О, жовтенька. Прикольно, до речі.
ще цю назад повернути. Мені ця подобається. Швіндерекс, Монтгрільфур. Так, а що ми там? 9 левел? А що ми там варимо? Ага. Едурус пойш. — 27 секунд. Вариться. Пойжен. Прикольно. Ну, еліксири, по-моєму, цікавіше варити, чим ці, вирощувати. Хоча вирощувати теж, так, непогано. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Revelio! Get it! Fine job. Dragon Dog! What happened? Well done, Garrett. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor, again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Якась, типа, форс-мажор якийсь там щось получився. Типа, ну це ж пари, типу, лекції, да, магічні. Топчик. Щось нагадує хімію якусь, знаєте. Оці... Revelio. Professor Sharp Auerbridge. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry about that. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Коротше, він каже, вирощує рослини. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Вирощує рослини і роби зелья. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term.
Quests. Girl from Ouagadougou. Lower Hogsfield. Відправляємося. Оце от Expelliarmus. Sexually avoid enemy attacks by Dodge Roulінг. Треба уворачуватися від атак, типу, десь ми будемо по ходу, і потім можна вже йти вивчати Expelliarmus у професора Хікет. Це вже по ходу. А зараз по мейн йдемо Girl from Ouagadougou, Lower Hogsfield. Відправляємося. Можна прогулятися пішкадравом. Luke and Brattleby must have nearly wet himself when you won every single crossed once battle. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. Something Professor Shari can't. Ugh, what am I missing? До настільки шоколадки йде. Ничка, ничка. Я там знайшов шляпу. Шляпу знайшов. Revelio. The headmaster hates everyone who isn't a pure-blooded Slytherin. Далековато. Revelio. Опа. Broken Broom. Непогано. Так, на вулицю вийшли. Мені подобається ця прикидос. Такий. Хоча тут цих прикидів просто дофігіще. Зараз мітлу би дав, або я би полетів би. Або гіпогрифа. Ну, в принципі, пішочок пройтись теж норм. Revelio. Дивиться, як його. Ну, не мозаїка, а вітраж, по-моєму, це називається. Вітраж. Там вон цей спіч, чек він, не спіч це промова. Сквідіч. Блін, як це круто. Цей готичний цей виглядає. Просто топ. Стоять. Да. Так, народ, перекурчик, хвилинка. Одна хвилинка. Хтось води налити. Треба встати, трошки пройтись. Тому вже, я не знаю, десь стільки години, 2-3 стріми точно. 2 хвилинки перекур. Що, будемо Dead Space далі проходити, чи щось інше, Бога війни?
Бостон. В Хогвартсі ще зими нема, а у нас є. Так, продовжуємо. Revelio. О, телепорт. What are you up to now? Оце домик оцього допомагав Гаррі Поттеру. Лісничий цей. Він забув, як його звати. Тут від нього ці тикви, да-да-да-да. Тут був у нього гіпогриф. Revelio. Блін, як же його звали? Здоровий такий дядько. Двойки замок. Замок Хогвартс. Обалдеть. А реально він існує, типа? Да. Він існує. Так, чекай. Accio. Реси. Монний камінь. Можна просто розбити, а можна його акіо зробити. Походу я не в ту степь пішов. Явка? Але думаю, що вони мені пригодяться. Знадобляться. Грибочки. Цікаво, що там за ліс, а то є забутий ліс. Forbidden. South Hogwarts регіон. Revelio. Непогано. О, грибочки. Вони ще й двігаються. Бояться, типу, бояться, нерви, мене нерви. Бояться, типу, не треба мене рвати. Так, спряталось, типу. Спряталось. О, бачите, вже динамічна зміна дня і ночі происходить. Потемнішало, світло включилось. Оце прикольно. А я ще бачив на сайті Hogwarts і на ютубі каналу Hogwarts є, як создавалась музика цієї гри. Там оркестр, всі діла. Та як в Diablo 3 колись є making of, як робили. І є, типу, показують зима, ролики там є. Акіо. Зима, літо, весна і осінь тут є. Зміна пор року. Revelio. Ну і плюс динамічна зміна дня і ночі. Це ми колись вперше побачили у Відьмаку в 3-му.
Це було щось неймовірне на той час. Навіть і зараз Next Gen Free патчем Відьмак також виглядає шикардосиком. Диви. Хогвартс на задньому плані. Просто топ. Просто топ. Угу. Просто топ. Revelio. Lumos. О, можна вже заклинання фонарик включати. Ну ще не капець прям темно. Revelio. Але, ух ти, диви як класно виглядає. Музика просто на 12 балів, блін. Та як от хто в Скарім, да, Відьмак там. Ну що ще, God of War, Horizon. Ну музика просто. А, Зоряні війни ще. Зоряні війни, Star Wars, Володар Кілець. Ну, зразу порівнюю, музика просто. Отпад. Відпад. Аудіо, відео. Аудіо, відео. Просто щось надзвичайне. Це чекається, ще буде це, які мітла, ще будемо літати. Гіпогриф. Що у нас? Revelio. Всередині. Всередині. І тут якийсь крипта, чи що це? Groundkeeper Tools. Окуляри. Походу тут є данж. This looks intriguing. Тут десь. Revelio. А що там плаває? Жаба якась? Defeat Dog Box. Якась супер жаба. Lumos. Шикарна водичка, блін, просто офігеть. Гриби цікаві. А це вогняний. Incendio. Ну давай так.
prove dangerous. Lumos. Данжик знайшов. Це типу вообще рандомно я знайшов данж. Revelio. Прикольно. Да, крипти, це круто. Такі от. Це прикольно зроблено. Ну, сюди. Accio. Як? Lumos. Бо напевно, що там є якісь данжі ще. Це слимаки. А, він ще походу плавати вміє. Вау! Та ти шо? Диви, перс плаває. Lumos. Це офігезно. Там ще якісь доповнительні завдання, вон. Ну, вон там якийсь челік стоїть. Потім тут є. Так, тут телепорт. Seems a pleasant enough little place. Телепорт, тут треба чекати 2 I've always said that travel broadens the mind. Тут ця якби деревня. Хоксфілд. Revelio. Порубати дров. Можна я у вас сундучок відкрию? Ой. У мене забито. Десятий левел? Щось на 10-й левел. Да, і що у нас тут? Твілайт Клоак. Вау. Revelio. А це що? Щось магічне.